Assalamualaikum and hi. So now we are going to look at the next subtopic here, 9.2 graph of simple harmonic motion, where we have the learning objective here. 9.2a is to discuss the graph of simple harmonic motion. So the first graph that we are going to look at is the displacement versus time graph. Okay, so the general equation for displacement is given as A sine omega t. Since this is a displacement versus time graph, we would have axes such as displacement and in your y-axis and your time in your x-axis. So as you can see here, the graph given as x versus t graph. Okay, and then the general equation for displacement is x is equals to A sine omega t, similar to whatever we have learned in the subtopic 9.1 equation for displacement, except for the phase here we have plus minus phi. Okay, cuma dekat sini kita ambil general dia, assume that phi is equals to 0. So kita dapat general equation dia A sin omega t. So apa maksud phi sama dengan 0 adalah we assume that at t is equals to 0, your object is at a 0 juga, displacement dia kosong dekat sini. When t is equals to 0, your x is equals to 0. So kita akan ada general equation of A sin omega t. So to sketch the graph, first thing adalah kita kena ada paksi lah. You have to start with your y-axis, represent your displacement. And then ikutlah unit apa kamu punya equation. Kalau dalam meter, meter, sentimeter, sentimeter. And then your paksi x here represent the time in the unit of second lah, bergantung kepada soalan juga. Okay, so before you sketch your graph, you have to label all those required item in your x-axis and also in your y-axis. Okay, untuk x-axis kita, which is the time here, kita akan labelkan period dia. Okay, period adalah the t here is the time taken for one complete oscillation. How do you find the value of period dekat sini adalah you have to go back to the equation, pergi balik ke equation ini, iaitu A sin omega t. Omega kita, angular velocity, adalah 2 pi over t. So, boleh dapatkan nilai t from this information from the omega in the question. Okay, dah dapat, boleh masukkan nilai t and then bahagilah 2 untuk dapatkan half of the cycle berapa and then quarter of the cycle. Ini tak wajib lah. Ini 2 quarter ni tak wajib. Yang penting, period kena label. Half of the period pun label to be specific about our sketching. Next adalah kita nak masukkan dekat sini in terms of displacement. Okay, this here is 0 and then ini adalah A dekat sini represent the maximum amplitude. So macam mana nak tahu apa maximum amplitude kita, maximum displacement kita, pergi balik ke kita punya equation. By now we know this equation, A ni adalah amplitude, betul tak? So masukkan amplitude dekat sini. Ini in the positive direction, in the negative direction. After that, we have label all our axis. Kita nak sketch. Sebelum sketch, kita tengok pada jenis graph kita. Graph kita adalah sine trigo. Trigo kita sine, so bentuk graph kita kena sine graph. Ini adalah sine graph, whereas if it's a cos graph, dia akan start begini. Okay, you know by now lah kan. So since it is a sine here, so kita akan sketch a sine graph lah. So kita pun sketch lah. One complete cycle, kena sampai period dekat sini. One complete cycle. Okay, so that's it for displacement versus time graph. We are going to look at the velocity versus time graph. For velocity versus time graph, the general equation adalah V is equals to A omega cos omega t. This one also from what we have derived tadi. Kita derive V sama dengan A omega cos omega t plus minus V. Sekarang kita punya case, V adalah kosong. So we stick to this one. Sama juga, you are going to plot V versus T. So kena ada paksi Y, represent V, write the unit. Paksi X represent the time dekat sini. And then label yang penting period. One complete cycle berapa. Macam mana nak tahu period berapa? Berbalik ke omega. Get it from the omega. Informasi daripada omega. Selalunya di dalam equation ini dia akan bagi nilai lah. Dia akan tulis contoh V is equals to 5 cos 2 pi t. Kita compare dua ni. Daripada sini kita tahu A omega kita adalah 5. Omega kita adalah 2 pi. Okay, so kita dah tahu. Daripada sini kita boleh dapatkan period kamu. Okay, usually dia akan bagi dalam soalan, tak perlu risau lah. Ini general equation saja. Yang lain dia akan masukkan nilai. And then kita pun label lah. You know your period, you label and then you should label the maximum velocity dekat sini. A omega ni adalah maximum velocity.
Kalau tadi maximum displacement, sekarang dia akan jadi maximum velocity in the positive and negative direction. This whole thing A omega adalah kamu punya maximum velocity. And then bentuk graf kita dekat sini adalah cos graph. So kita pun akan sketch yang cross lah, bentuk cos dekat sini. Okay, and then for acceleration versus time graph, what we have here is the general equation given as A is equals to negative A omega square sin omega t. A omega square sin omega t. Ini pun datang daripada derivation yang kita dah belajar tadi. Alright, so your paksi Y here is A, acceleration with the unit. Paksi X adalah time because A versus time dekat sini. And then kita masukkan period kita, one complete cycle, label dia, label period and then label maximum acceleration. Okay, this whole thing is your maximum acceleration. Okay, this is your maximum acceleration. Sama macam tadi, untuk displacement A sin omega t, ini adalah maximum displacement. Untuk V is equals to A omega cos omega t, ini adalah the whole thing adalah kamu punya maximum velocity. Begitu juga when you have A is equals to negative A omega square sin omega t, this whole thing kamu adalah kamu punya maximum acceleration. So to sketch, masukkan nilai maximum acceleration tu berapa. And then kalau kita tengok, kita punya shape of the graph adalah sine. However, we have a negative sine graph. Negative ini belongs to the trigo. Okay, negative sine graph, kalau sine, ini bentuk sine. Kalau negative sine graph, dia kena terbalik. Dia start daripada bawah. So this is your negative sine graph. Sorted, dah lukis. Okay, so next we are going to look at the graph analysis. Okay, graph analysis, kita ada a few things yang kita kena faham supaya whenever you look at the question ataupun whenever you look at the graph, you can easily identify this hidden term. Iaitu at equilibrium position, X kita sama dengan kosong, kita akan ada 3 informasi. Okay, when the question say equilibrium position, iaitu kita tahu X sama dengan kosong, the first thing kita kena faham adalah the displacement is 0. Okay, the displacement is 0. However, your velocity is a maximum. Okay, maximum. Dia boleh jadi Vmax in the positive direction ataupun Vmax in the negative direction, depends on which way the body is moving. Whereas, acceleration kita akan 0. So, kalau kita compare 3 graf ni dekat sini pun, bila T sama dengan kosong, at equilibrium, X is equals to 0, displacement kita kosong, velocity kita at maximum, acceleration kita pun kosong dekat sini. Okay, as you can see, equilibrium position, X0, V maximum, acceleration pun 0. Okay, next, bila dia kata at maximum positive displacement, X is equals to positive A. Maksudnya awak dah naik ke atas, you have now gone up. You are at the maximum positive displacement. Okay, kita at maximum positive displacement. Apa jadi adalah, at this particular point, your velocity is 0. Pada titik ini, velocity kita kosong. Whereas, untuk acceleration pula, kita turun ke bawah, kita akan jumpa your acceleration is maximum. Either in the positive direction ataupun negative direction lah. Tapi untuk case yang X kita positive, acceleration kita negative lah kan, negative direction. Whereas, when you are at a minimum negative displacement, maksudnya X kamu berada in the opposite direction, at the maximum displacement tapi opposite direction yang negative ini, kamu punya velocity masih kosong. Your acceleration here at the positive maximum acceleration. So, boleh compare guna graph ataupun kita faham lah. Sebab kita faham this analysis here. Okay, kena ingat equilibrium position, displacement kosong, velocity maximum, acceleration kosong. Okay, boleh tengok dekat graph sini. Kosong, maximum, kosong. Ataupun bila maximum positive displacement, X kita berada dekat positive A, V kita akan ada dekat kosong, acceleration kita akan ada dekat negative maximum acceleration. Whereas when you are at minimum negative displacement, negative A dekat sini, your velocity is still 0 and your acceleration is at positive maximum acceleration. Alright, next we are going to look at the energy versus a displacement graph. Untuk energy versus displacement graph, since kita ada dua jenis energy, potential dan juga kinetic energy, and these are the respective equation for them. So to sketch the potential energy U,
versus displacement, kita akan ada paksi Y represent your potential energy, paksi X represent your displacement. U here is in the unit of joule, X dalam unit meter. So apa yang kita akan ada dekat sini adalah ini yang paling maksimum, ini kita cakap maximum potential energy, U maximum. Okay, ini adalah U maximum kita. And then kita punya graph starts from minimum displacement dan juga maximum displacement. Minimum displacement ni sebenarnya opposite direction sahajalah. So with negative A and also positive A dekat sini, which is your amplitude. Dan bentuk untuk potential energy graph adalah is a smiley, iaitu U kita lah. So kita akan ada bentuk U. But as for kinetic energy pula, kinetic energy against displacement, kita akan ada paksi Y represent by the kinetic energy, paksi X represent by the displacement. Here you're going to have your axis Y versus X here. Dekat sini ini adalah K maximum kamu, yang paling maximum it could take. And then here your graph is going to start with negative amplitude and also ends at positive amplitude. Ini adalah bentuk graf yang tetap. Okay, there are few analysis yang kita boleh buat daripada sini. Contoh, when your potential energy is at maximum, dia boleh berada pada negative amplitude ataupun positive amplitude. Okay, maksudnya dia akan berada pada amplitude. So U is maximum at amplitude, iaitu at maximum displacement in either positive ataupun negative direction. U pula, ini U kita kosong sekarang U kita akan kosong bila X is equals to 0. At X is equals to 0, U is also equals to 0. But as untuk kinetic energy, ini bentuk graf kamu. Your kinetic energy is 0 at maximum displacement. Okay, when X is equals to plus minus A, tak kisahlah positive direction ke negative direction, kita punya K sama dengan kosong. Your kinetic energy is at 0. Whereas when your X is at 0, X kita berada dekat kosong sekarang, your K is at maximum. Okay. So, total energy kita dah tahu adalah E is equals to U plus K. This is the total energy and this is the equation. Ini kita dah tengok dalam subtopic 9.1. So, to get an graph of energy versus displacement, iaitu total energy. So, sekarang paksi Y kita akan jadi total energy. Paksi X kita akan jadi displacement here. To have the total energy graph, you must include your potential energy. Potential energy adalah smiley. This is your potential energy U. And then your set phase is your kinetic energy K. Kita gabung dua-dua. Total energy adalah summation of U dengan K. So at every point bila kamu tambah U dengan K, this is what the value you are going to get, iaitu a straight line. This is the value of your total energy. Okay, dekat sini ada graph analysis yang tadi Miss cakap tu lah, iaitu bila X is equals to 0, when your X is equals to 0 here. Alright, kejap, kita guna colour lain-lain. Potential energy kita guna colour purple, and then kinetic energy kita guna colour merah. Okay, so at X is equals to 0, displacement kita 0, what happens adalah your potential energy is also 0. Sebab purple kita sentuh dekat 0, betul tak? Merah kita pula sentuh dekat maximum, your K is maximum. At positive displacement, iaitu positive amplitude sini, when you are at this particular point, your potential energy is at maximum. Ini adalah U, purple kita adalah U, whereas your kinetic energy is at 0. Begitu juga vice versa, when you are at the negative amplitude, your potential energy is at maximum, your kinetic energy is at 0. Okay, so that's it for your